We'll give them an opportunity to talk to the members. So let's go to the next category. The next category, members. The next category is of composers. Now for the composers, we need one. Sorry, my system. Somebody help. The screen sharing. Kindly display that. We need one person from the category of composers. The screen is off. Please, whoever is sharing the issues of technology, give us the names again. Project the names. The category, we are now on composers. Now, babadde balonda abantu abenjawulo we batuuse kulonda aba performer abachikirira abayimbi ku UPRS bibaddeko ebifo bibiri n'empitamu ne Julie Sesanga. Ekibuuzo ky'obuuziza nsooka kukola ki? Si kye ky'obuuziza? Nze ekindese ku UPRS kufuuka poliisi akuuma ssente z'abayimbi. Audit yasembayo wano mukulu wa Sura ali walinze yanyiigidde yali eraga nti ssente ze yakuŋŋaanya nti 85% zagenda mu expense, 10% mu operation expense, 5% zeyagaba. Nze omubalizi w'ebitabo ekyo kiba kikyamu. Nensala wantoli sente otula ku board gundi era babadde bafiirawo balowooza nti bagenda tusasula bakuwa sitting allowance abantu bebasasula emisala beba CEO. Ekisinza okundeeta nti katugambe abantu ng'abalwanyi RAGGA, abantu ng'abalwanyi betubadde tulwana nalo luno olutalo nti wangamba wisdom kyekiri eyo nsobola okudda n'ekinyonyola abayimbi nti g'amazima bali bakollectinze biliyoni emu naye priority esinga sente esinga ezijja okusooka priority eriwo nti sente ze mukuŋŋaanyiza ezisinga obungi zinagenda mu nsawo y'abayimbi. That is kyekindeese wano. Ekyokubiri kyengenda okukomako ekindeese UPRS nsaale nnyo mu kulwanyisa piracy. Kati ngenda kuyima wano kubanga regulator URSB okulaba nga piracy ekendera oweggwawo mu Uganda etya kwogera ne ba regulator kulaba abaana ba piracy bafuuka publishers nga bafuuka publisher nga government efunamu nga n'abayimbi bafunamu. Tuwulidde nti bakutaddeko ekkomo olw'okuba nti togenda kuddamu kutambula ku ma TV. Oli ayogedde nze ndi mu showbiz business. Tosobola kuŋŋamba nti bampise ku ma TV ndekerawo okwogera. That is one. Ekyokubiri showbiz business obagamba oyogereko ku muntu oyogerako ku muntu. Nali wano kituufu muzeeyi yanyiize nali wano nenfukamira ne neetonda mukulu wasu. Kakati nze bambuuza ku BBS nti olutalo lwa mukulu wasu lwatandika lutya era n'ekinyona ne walinga bwe nakibannyonnyodde nti twali tulwana olutalo lw'abawasula lwa mukulu wasu oba okutereza UPRS twediinyo netwegattako ate jjajja RAGGA n'ajja ekintu n'akiwanika buwanisi era bye twazuula bannange buli muntu abimanyi. Kakati what is wrong with that? Abadde yalina ebifo bibiri nga ye CEO ate ye kakati ekyo kyali kituufu muteeka ekyo kyali kikyamu kati baba bakiteeka mu reporting nga kyali kikyamu nga gwe CEO ate gwe bitya gwe General Secretary nga kikyamu kati bwe bakiteeka mu report ate anyiigira nze bannange kakati nze nkole nti wali abasekeredde kanyambe njogere ekintu kino bwe kiri abatulaba ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti bwe nayogeranga ebintu bino mbyogera emyaka 11 nga abantu banategeera kyenjogera nembaga music industry good nga abantu banategeera kyenjogera nembagamba nti abantu bandibadde bagagga nga abantu banategeera kyenjogera music industry yeetaaga abantu nga ekisookera ddala bamanyi okumarketinga ekyokubiri nga bamanyi legal battles ekyokusatu olina okuba na illegal intellect ng'otegeera amagezi g'amateeka ag'abantu abakozesa music mu Uganda kyekintu ekyokubiri ng'omaze okutunda emmere mu agriculture music yaddako culture and creativeness. Abantu abasinga obugagga mu Uganda bakozesezza art w'abantu okugaggawala naye nga bannyini ba art baavu nti abantu bayimba nnyo ne bamanyibwa nnyo ng'ate baavu nnyo. Kyenjagala bagamba kikino once we streamline this industry nti abantu babeera bamanyi nti music gye mutadde waliwo abagenda okunoonyeza sente zange. Njagala ku example in Nairobi just Kenya buli taxi efuluma ogenda ku luguudo esasula license wa music kubanga enokuba music w'abantu akati bwe esasula license nomanya nti mulina taxi emitwalo 4 buli taxi efulumye ku luguudo ng'egenda eyimba akayimba yadde nga basasula nusu 10 ziziba biliyoni 4 mu lunaku olwo nga bayimbi bateredde naye kakati olwaleero olusanga omuntu owa hoteli n'agamba nze sikuba music w'Abannayuganda kw'Abazungu
Nera na UPRS collecting on behalf reciprocal agreements and za waipo bajeze ne ba Beyonce ne music wa bamusasula kati batuanga tuterezeze ekintu kino teri muyimbi ajja kufanga superstar nga mwavu teri muyimbi ajja kubeeramu nga adduka mu nyumba teri muyimbi ajja kuba njagala mba example ya Philip Bongole Lutaya. Philip Bongole Lutaya buli mwaka egugwako bakuba obuyimba bwa Christmas naye singa family ye efunako just nusu bitano ku music oyo gwe bakuba family ya Philip Bongole Lutaya ne badde yagala buli Christmas lwetuuka bakole party ya Philip ne tekiriiwo njagala mba example z'abayimbi mulala badduse mu nju sijja kwogera mannya nadduka mu nju naye nga ku music akuba njagala mba example ya Mzee Radio wano yafa ne batandika okugamba ennyumba ya mama we bagenda gimaliriza badde mukuba akafaananyi music wa Mzee Radio ku lunaku lwennyini lwe yafa yakuba mu more than 45 million houses naye nga just abantu abo bagamba nti bagenda okugula oluyimba lwa Mzee Radio olukumi olwo times 45 million ziba 45 billion family eteddamu kukaaba abantu b'e Uganda baagala nnyo ebyonoonese omuntu amala okufa ne bakuba ennyo music omuntu yandibadde afudde music we ng'atunda UPRS bw'ojja organizinga music w'abantu bagenda kutunda tugenda kutambula n'abazungu bamaze okutegeera nti tutereezezza ekintu kyaffe batuwezi grant kubanga nze kyenjagala obbagamba muwulidde nti mu myaka 5 bw'oba okuŋŋanyiza bulungi essente tuyinza okuweza biliyoni 10 oba 2 oba 5 naye problemu yaffe eri bweti tugenda okutereeza abayimbi abandi badde ba stakeholders basooka kidda bbali bagamba naye oba kintu kya Raggadde nze mbalaze nti be balonze tembadde mu Raggadde mbalaze nti let us streamline this thing mbalaze nti ffe sente ffe maama waffe ffe taata waffe e music sente amayumba business tubijja mu music naye nze kinnuma nnyo okulanga olinaziza bafana nobeera ne Shiba nobeera ne Bobby Wine nobeera nga bonna tebalina sente mu music waabwe ngate music waabwe abantu bamulina so kyenjagala njagala tutereze ekintu kino tutereze abasasula baagala okusasula naye tebamanyi gwe balina okusasula abakuŋŋaanya bakuŋŋaanya naye tebamanyi gwe balina okuwa abayimbi mwe registering mu UPRS ekunoonyeze music waakuba eggulu nga gwe tokimanyi waliwo abayimbi abali e Uganda wano naye nga music waabwe akuba nnyo Sudan UPRS esobola okukuŋŋaanyiza nekuleetera nega nti waayi oyokya naye kakati tuli wano tuyimba twagala tumanya tetulina kyetulina tetulina tumanyi olw'ensonga nti embeera gye tulimu mbi ate nga music tukuba mulungi bannaye message njagala okubaweereza njagala okubeebaza abalonze ababadde ku Zoom ne balonda abakulu bano n'abalala abavuddewo nti bino si byakulwanira si byakuyombera bya bukulembeze bwa music nakutereza art wa Uganda. Justin Basi tukulabe bakulonze kiki kyozzaako kyosookerako ddala anti ekisookerwako mu kiwulidde genda mu induction for the training kubanga nze njja bagamba newankubadde tuyina obuyigirize naki bino ebintu obiraba this is a public institution tumaze ebbanga lingi nnyo nga tuli mu corporate world so tulina okugenda mu funa mu corporate induction tutegeere ebintu nga bitamu kya mu corporate world just naye nga tekijja kutuziwalira kubanga tuli babanguleko kisookerako ekyo okay kakati tulaba abayimbi bangi bavaayo ne bagamba nti lwaki tebajja mu UPRS okweyunira nti sente baaziryanga essaawa zino kiki ddala kye tuba tusuubira tetusuubireyo bayimbi kukaaba ekirungi ogambye sente baaziryanga enkyukakyuka mubaddewo nga mulaba bazikola kibazibaga mu constitution emalumasa byonna byonna ate bonna abadde ku Zoom ate mweje bakkiriza nti waali kubanga ekiba kireetera sente okulya byebyo ebintu bye bajjeewo ne bakola enkyukakyuka so ekyo kyo tekigenda kuddamu at least nosamulaba abantu bonna abalondeddwa abantu balina industry ku mutima ekintu kya YouTube tulaba abantu bangi balina YouTube channels abayimbi banaafuniramu wa ekisookera toswagana muntu kuba na YouTube channel ye buli yenna ayagala ensobi wejjira muntu kuteekako bintu bitali bye music ataliwo music wa muntu malala UPRS erina contracts ez'enjawulo kati goyinza okujja n'ogamba nze bya YouTube yange njagala mu UPRS bikwasa among the members. For those who haven't seen it, it's going to be available, you'll see it. I'll try also to mix Luganda and English to the extent that I can so that everyone is included in this presentation. So the first part, just to be brief, is what we call an incorporation of a standard form of a constitution which is under our Companies Act. It details so many provisions that you don't have to rewrite them and have a voluminous
document. So we've incorporated that because it's a standard document. Secondly, there is what they call a code of corporate governance. A code. Thank you, Madam Chair. Certainly I'm in for amending the Constitution, but before I say exactly that, I wanted to make one thing very clear. The articles that you are referring to were amended by UPRS, but URSP refused to register them. We have made the amendments through Shabubi, and URSP declined to, because we realized they were out of date. We are not, I know I'm not going to be this, but yes, they're outdated, they should be amended. Having said that, I'm concerned about, like the other member was saying, the majority of the artists are senior 6 and below. So this kind of stiff qualifications are exclusionary, in my opinion. I know it is a financial company, it's a public company, but even to become a Prime Minister of the United Kingdom, where we get aid from, they don't ask these kinds of qualifications. I am also saying the independent board members, in the amendment, they are not, we don't know how many they are supposed to be, unless we have different copies. The copy I have does not mention how many there are. Are they 11? Are they 2? Are they... It's not there. So once we pass it as it is... Okay, thank you. I'm still making a few comments. The other one is, there is a language that a society uses. When you go to any country in Africa, you'll find a revenue authority. We used to call them income tax departments and so on and so forth. So in the lingua of collective management, we don't call them independent directors. We call them consultant directors. So I was requesting that we amend it so that we fit in the language. I'm not against having them, but the way we refer to them in the CMO lingua is consultant directors. Thank you, Mr. Wasula. The issues, the allegation that URSP refused to register the amended constitution, I'm not aware unless it was submitted many years ago, so we are not aware. I think let's go into that discussion. We are forward-looking now. Let's look at what is on the table and take decisions. Otherwise, we'll have back and forth accusations. And ladies and gentlemen, we have to end this meeting. We have another critical activity to conduct, which is the election of the board members. Rita has an issue to comment on what Wasula raised. What you can. Thank you, Mr. Wasula. Out of the total number of 11 directors, independents for the first 2 terms of this constitution are going to be 6, the majority. And precisely, and I'm sure you understand the rationale is to steer UPRS the direction that is being proposed, and then after that the membership can always decide on what they want to adopt. But the majority will favor themselves. It will be membership. You know, directors are generated. Let's give it an opportunity. Thank you. About the use of consultant directors, the nomenclature changes. When you look at the corporate governance international standards, they use independent directors, so it means all the same. So whether you use consultant or what, the nomenclature can be used accordingly. So there's no problem with that. I think we have the online people that would want to supplement. I see Muyinda, Rama's hand up, and Dorothy Nabuju. Madam Chair, may I? They can't talk? No. Okay. Madam Chair, just to
to supplement. The people who have their hands up, can you type in the chat room? Type your comment in the chat room so that we take note of that. But the voting has already been concluded online. Somebody can move a motion, please. Yes. I want to move a motion, but before I move a motion, I just wanted to bring to the attention the issue of gender. When we talk about gender in the formulation of the board, we have to look into that, considering women, disabled, and whatever, because PWDs have to be represented on the board. So allow me, members, to move a motion to adopt the amendments as Madam has read to us. Can somebody second me? Somebody second. Hi, my name is Alan Tonics. I'm a singer, songwriter, producer, performing artist. I've been a member of UPRS for many years, much as I've never received a point. And the point I've tried to make is I've had a lot of people say, you know, we need gender balance, we need PWDs, oh, people, the bachelor's is too high.